So you see the first part of the next page. It's actually my forehead and my title. Yeah, actually, yeah. And I'm a head, so it's logical. Okay. It doesn't work the way actually I suggested it to have. And yeah, no worries. Like, it's fine. We could talk a little bit. Yay! Thank you so much. Yeah, let's try to go to the next page. Yay! Okay, I have a clicker. Great. That's me. Now you have not only my head and some information about me. Like, so in 2 words, why actually I was going to talk about this topic. I'm Anastasia Prozor. I'm right now head of operations of Latin America for Sigma Software. I have been with this company for quite a long time right now, and yeah, we actually started this journey in Brazil together this year. So I'm super excited to be here. Thank you so much. I mean, I do believe that I made so many friends within the last couple of days. Thank you guys for being here today with me. Why actually I'm going to talk about that? I have been working for more than 10 years in different areas. All of the areas was connected somehow, like either like with human resources or with a recruitment consultancy for customers all over the world, both in Europe and in North America. I also have some experience working and quite a big in customer success area. So I literally was on the both sides, like, you know, when I was trying the candidates to get their first job, and at the same time, when I was trying the customer to get, like, you know, their best candidate and their best team. So I have some hints there. And actually I have, like, you know, my younger brother, he's 21. He just graduating from his university in IT, and he got his first job this year. So I mean, like, you know, I was also here as his older sister in this meeting. Ok, sorry, I forgot. Bom, a Nesta é a nossa rede de operações da Sigma Software aqui na América Latina. Ela junto com a Catherine, começaram o nosso processo, né, a Sigma Software no Brasil. Ela tem mais de 10 anos de recrutamento, né, de pessoas, mas não só de recrutamento no sentido de, tipo, vou te contratar. Ela também tem de alocações de pessoas, das melhores pessoas para os melhores projetos e clientes. Ela já fez mais de 8.000 entrevistas para diversas empresas internacionais e também comentou um pouco que ela também é uma das pessoas que ajuda desde pessoas a encontrarem seu primeiro emprego quanto a relocações. Ela deu o exemplo do irmão dela, que foi um dos processos nos quais ela ajudou, de como engajar uma pessoa a encontrar o primeiro emprego, porque ele acabou de se graduar. E é um dos exemplos que a gente pode dar aqui hoje, né, de como uma pessoa que acaba de se graduar pode já encontrar um emprego, né? Uma situação de qual ela já está na inserção no mercado de trabalho. I trust Vitor with all my heart, so I do hope, like, you know, he's just like not telling some kind of weird stuff. And as you're laughing, I'm not sure right now in it anymore. I'm trying my best. Thank you so much. Okay, so let's start actually our journey together. You're in IT right now, and I do feel that if you're all here today at this conference, it means that you're either, like, you know, on your way in your career, or you actually just like start with it. So we will have, like, you know, today 4 more blocks and 4 more steps that I feel that you need to go with to have, like, you know, your amazing career either boosted or just start in the international company. So you're here, you need to start with something. What you should start with? It's like, okay, I'm sorry. I will need some time to get used to it. That's true. O primeiro slide, né, que é sobre como que a gente pode começar. Desde as pessoas que acabam de começar a sua primeira carreira, ou pessoas que, como estamos aqui nesse evento, que a gente está ou engajado no mercado de trabalho já, ou a gente está procurando, ou tentando se atualizar no mercado de trabalho. Então, com o que a gente pode começar? Trazendo desse primeiro ponto inicial de engajamento, bom, a gente tem nosso primeiro ponto, que é a pesquisa. Can I? Okay, great. So we have more people and you're just on time. Get your seats. We have, like, you know, the first steps that you should do. It's like round first. It's super easy and quite quick one. It's actually made your research.
And when I'm saying like, make your research and do your homework, it's actually when you're like, decided to go to an international company, I know that it's quite a huge market. You have so many opportunities, so many different companies from really different countries that are right now hiring global. And just to make sure, like, that you make it right, especially if it's your first job there, do your homework and actually research the companies. Each company, especially if it's different countries, they are really, really, really different. And they have so many, like, minor things that you have to know before you apply to get, to have your best chance to be selected. So like first step is research your company. Go to the official website of the company, read info about it, like, how it was created, what kind of mission it has, what the product it develops, what kind of people work there. And actually the second one is use some kind of resources in the internet, I mean like Google. And you also could use like Glassdoor, for example, to go through the feedback. I mean, like you have so many amazing people who actually share like really real and true feedback about the company. They actually work here or like worked there before, so they could be honest. They could say some kind of like, point some advantages and like disadvantages of this particular company. They could tell like, what you should pay attention for, what you should look for, and maybe even sometimes point the people who make the decision of hiring you or not. So this is like first and crucial step in your search. Bom, no geral aqui, faça o seu dever de casa. O que ela fala as empresas hoje, elas têm diversos lugares do mundo, têm diversas culturas, diversas formas de operação. Então, o que você tem que fazer primeira parte, pesquisa a empresa. Porque ela realmente dá o exemplo. Faz um Google, abre um Glassdoor, porque as pessoas lá compartilham informações sobre as empresas, desde a área de entrevista até a forma de trabalhar. E junto com isso também pesquisem não só o que a empresa faz, mas também a cultura da empresa, todas as operações, para você também se sentir familiar com o que você está fazendo. Só um segundinho, tá lá tocando. Mas entenda o que a empresa faz, qual seria seu papel dentro da empresa, como você pode se inserir lá dentro. E referências como Glassdoor, referências como o próprio Google podem ajudar nesse ponto. E também pesquise as pessoas que estão dentro dela para criar a sua rede de contato, porque é muito importante vocês entenderem, né, toda essa rede coletiva. Okay. Now you know the company. What you need to do now you know the company and actually you selected the company of your dream. The second step that you need to get is actually get familiar with all the open roles. I mean, I have been working as a recruiter for quite a long time. And it's not the worst, but it's not so cool when you actually open your mailbox and you see one person who just sends CV for all the open positions, like despite what the role is about, what kind of technologies they have, and etc. So I see my colleagues actually shaking their heads. Like most likely you will open the CV, most likely it will not fit the position. You just like close it and never come back. So really like, be particular with position, be particular with your skill set, like assess yourself and see what match you the best. O que ela diz realmente entenda a vaga que você está procurando. Não aplica para tudo que existe dentro do que você acha que está dentro de vagas abertas disponíveis. Foca naquilo que você realmente quer procurar. Porque o exemplo que ela dá, tem gente que abre e coloca, tipo assim, tem 15 vagas abertas, aplica para essas 15. E justamente o que acontece? Vai abrir a primeira vaga, o primeiro e-mail, e vai estar lá seu currículo com que você não bate com a vaga. Então, não faz sentido você manter isso. Então, aplique corretamente da forma como você bem entende, da forma como você está procurando pela vaga. Não tenta fazer um catadão geral, e sim, aplica para o que for necessário. Thank you. And the last one is sometimes it happens that right now, for example, this company of your dream doesn't have open positions. And it happens quite often, I mean. What you need to do is actually build up your network around this company. Browse the LinkedIn page on this company. Take a look who works there. Take a look at the recruitment team who works there and just like make a connection, but not like, make a connection, say, hey, I know that you don't have any open positions, but can you anyway like hire me right now? It doesn't work. Like most likely it will be no. But you just like, you could ask some questions. What is important for this company? Like, do they have any kind of plans for the future? Is it okay if you reach out in some time and just like, share some kind of feedback and yada, yada, yada?
So like, try to make some kind of forecast and try to invest in the future. And most likely, within the couple months, you will see some opening there. Quando você está procurando pela empresa, tipo assim, vamos falar assim, achei essa empresa. Faça conexões, vai procurando pelas pessoas, procure por quem trabalha na área, veja áreas correlatas e conecte-se no LinkedIn. Mas não é conectar e falar assim, e aí, tudo bom? Pode me contratar? Não, não faz isso. Faça conexões, veja como que as pessoas trabalham, olha a forma, né, as postagens, veja as postagens da empresa, acompanhe o que eles estão fazendo, para assim você olhar e falar assim, pô, vou me projetar para essa empresa, estou vendo como eles estão atuando. Então, dessa forma, você aplica para essa vaga, já pensando assim, eles trabalham dessa forma. Para você já se projetar numa entrevista, para você já se projetar no ambiente de trabalho, já pensando naquilo como você espera, da forma como você pesquisou e entendeu a empresa. Thank you. I will have it all for emotional connection and making it a little bit funnier. Okay, so you did your research. You know everything about the company, about people who work there, about all the open positions. I mean, like, you did great. We are going to the next step, and it's actually CV. I know that you have like thousands of materials about how to write like correct and clean and perfect CV. So I will try to be quick, especially don't have a lot of time. And we will just, go through kind of quick tips to be familiar with. And do you want to translate? Yes, okay. Agora vai comentar um pouco sobre como montar um seu currículo para uma carreira internacional. Ela comenta, a gente tem muitos guias de como realmente fazer um currículo aqui ideal no Brasil, um currículo limpo. Não vai querer não vai querer enrolar muita gente, então vai ser mais jogo rápido aqui, então, nesse sentido. Okay, it's kind of like, funny page. It's, but I really struggle with this question quite a lot, especially like, when I work with recruitment on the daily basis. When you get some kind of experience, quite solid experience, you might feel like, that you're actually already a pro and you don't need to prove anything. You have a LinkedIn page, everything's written there, so like, who cares? I mean, like, everybody cares. So like, you don't need to have your CV, even if, I don't know, like software architect with like amazing experience and etc. Most likely your profile in LinkedIn doesn't reflect what exact position needs here. So yes, we need the CV. A pergunta é, você precisa de um currículo se você tem um perfil no LinkedIn? A resposta é sim. Por quê? Independe do que você está no seu perfil do LinkedIn. Muitas vezes seu perfil não está atualizado, ele não reflete a pessoa que você é no trabalho. Então, se você tem um currículo, seja como um engenheiro de software, um programador, um DevOps, o que importa mesmo é da forma como você montar o seu currículo. Se você puder deixar um currículo atualizado, é tão importante quanto você ter um perfil no LinkedIn que muitas vezes não se reflete a pessoa que você é. Então, sempre tenha um currículo à mão, e no caso, traduzido, né, no caso, para o inglês, e seria o melhor dos dois mundos. Se você tiver um perfil atualizado, beleza, mas não significa que tudo que está ali seja a realidade. Então, a gente passa para o currículo também, então. Thank you. Okay, so it's kind of like, a quick checklist. I will try to be really like, brief here. I know that it's kind of offensive because if you do all your homework and you actually do your research, you spend like quite a lot of time like knowing your company and make your like CV adaptive to the position. But usually either a recruiter or like hiring manager or technical specialist, they don't spend more than like a couple seconds taking a look at your profile before they decide whether they're going to talk to you or not. So be like as clear as it's possible and try to understand that like 6 seconds, it's like maximum that you have to make a first impression. So what your CV needs to contain, please don't forget like to mention your contact information. It's stupid advice, but I mean like really don't forget. Your CV is actually as a chance to write your summary and present yourself in the best possible way, especially if you don't have like, solid experience and like many years and so many like in Google and Amazon. It's actually a chance to write what is so special about you, why like people and hiring manager in this company need to hire you, what you are good at, and if you don't have an experience, but you can here like mention that you passed this courses, you made some kind of like university work, you volunteered. I mean, like you took part at TDC, for example, as a volunteer in the international tracks.
Everything is important here, so try to present yourself as good as it's possible. Okay, great. We could go next. Like quick, if you have experience, like working experience, describe a little bit like what exactly you do. So, I mean, like writing responsibilities that you wrote code and bug fix. It's not something like, that your hiring manager will look for, because it's something that is obvious. But I mean, like, mention a little bit in details what kind of role you took, what kind of product you worked on, and maybe like, maybe you wrote in some kind of API, maybe, I don't know, like bug fixed or like took part in the development of the new version and new release of some kind of web platform. That's really important. And if you did your homework really good, I mean, you know what exactly skill set is required for this position, please mention it, not any other technologies. When you're at the beginning of your path, you try different like stacks. So like, you wrote 1 month, you coded 1 month on JavaScript, then you switch to .NET, then you take a look at the C++ and etc. And you're like, trying to mention all these kind of technologies in your CV. You don't want to do that, because most likely then you will have the interview on all mentioned technologies. And I could be wrong, but you will be in trouble in this meeting. So like, if you decided that you want to be like front-end engineer, just mention front-end. Bom, vamos lá. O que um recrutador vai olhar no seu currículo? Você precisa fazer as primeiras impressões, e são muitos currículos de uma vez. Então, o que você faria para se destacar? O recrutador vai ter mais ou menos 6 segundos para ver e identificar o seu perfil. Então, tenta... I know, but it's just all the night, like yesterday, That's real. Você tem 6 segundos para ser compreendido. Então, tenta fazer o seu melhor, apresentar o seu perfil da melhor forma, para que a pessoa, em 6 segundos, seja impressionada por você. E tente te colocar nessa posição. Por favor, deixa seu contato. Tem muita gente que esquece e-mail, telefone. Não é endereço que a gente pede. É pelo menos uma forma de te contatar. É impossível se você não colocar nada, né, gente? E essa forma, depois que você já, pelo menos, foi detectado, você tem o seu contato, se descreva. Essa é a hora que você tem para se apresentar. Essa é a forma que você tem para mostrar para as pessoas que você é você. Então, tente, de uma forma, lógico, resumido, né, mostrar quem é você. Voluntariei no TDC numa carreira internacional. Puxa, isso é um destaque para você colocar. Isso é uma coisa que você é do seu perfil. Você gosta de se voluntariar para as coisas. Isso é interessante no momento de decisão de trabalho. E na hora de você mostrar o que você já fez, né, nas suas experiências passadas, deixe detalhado. Qual foram as suas responsabilidades? Não é tipo, eu corrigi bugs. Cara, se você é um dev, você tem que corrigir bug. Isso é meio óbvio. Então, vamos trabalhar naquilo que é a realidade. Pô, participei desse projeto, participei dessa função, fiz isso. E para aquela posição que você está aplicando, se você conhece, eu sou DevOps, mas eu codo em C, conheço Assembly, não. Se você está candidatando, por exemplo, uma vaga de DevOps, mostra assim, tem interesse em Docker, tem interesse em Kubernetes. Se eu sou Dev, eu sou front-end, eu sou full stack. Deixe detalhado o seu skill set, né, as suas habilidades de formas concisas. Não precisa colocar no embromation, no famoso vou enrolar muito e deixar acontecer. Não, seja conciso com você mesmo. I heard the word Kubernetes, and I'm quite sure that I didn't tell it. Was an example. Of course. For the skill set. Looks like actually Vitor promoting his team. Thank you. Okay. You send your CV, you did it amazing, you have the call from recruiter, and you're actually invited to the interview. And let's imagine, that you're here, and it doesn't work. Okay, it works. What you should expect. So, the golden rule of all the interviewing process, and no matter, how experienced you are, you really never be too prepared for the interview. Either it's like a technical interview, is it like an interview with the hiring manager, is it like an interview with a recruiter? You should prepare quite a lot. And you should expect, two part of it. You can have, 5 steps or just 1 interview, but all of them will be consisted of 2 parts. It's like technical assessment and it's assessment of your soft skills.
você foi contatado, foi chamado para uma entrevista. Você nunca vai estar sempre preparado para essa entrevista. A gente pode falar, você pode se preparar ao máximo, você pode conhecer o máximo da empresa, você nunca vai estar sempre preparado. Seja uma etapa de entrevista ou pode ser 5. Mas elas sempre, pelo menos, vão ser compostas de 2 partes, né? A entrevista técnica e as suas habilidades como pessoa mesmo. Por exemplo, conversação, desempenho em grupo, por exemplo. Então, você nunca pode estar sempre preparado, mas tente o seu melhor. So, tech assessment. It is like the most, I guess it feels as the most like complicated part of the interview for everyone. So what you should start with, despite the company, despite the customers that I work with, like, either it's a startup, is it like a huge enterprise, everything, like, every interview has its similarity. But first that you need to do is actually, like, ask your recruiter or the person who you work with, the person who invited you to the technical interview, what you should expect. You can never be prepared for all kind of interviews in the world. And this person really knows, like, how it will go. So just ask. And based on the answer, please, prepare everything that you was told. But, like, general advices. First of all, like, prepare your summary of your experience. And I know that you know yourself like anyone else in the world. But it's some kind of easy questions that actually, make you could put you in a really uncomfortable situation. You need to make your summary like really brief. It can be like, 2 words, like, I'm a software developer. Okay, now we talk. And at the same time, like, you can't start with, I actually graduated the school like 7 years ago. I have like mathematics class, and then I go to the university, and we have this kind of classes, and then I have this internship and this kind of work, and yada, 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 yada. So you need to be brief. Like, the summary was 2, 3, like max 4 sentences is the best that you could do to keep, like, attention of the interviewers. Do you want to? Agora, sobre a parte da entrevista técnica, não tenha medo de você perguntar para o recrutador o que você vai esperar. Por quê? Você nunca vai, como a gente acabou de comentar, você nunca vai estar sempre preparado. Mas você pode saber o que te espera na entrevista. O trabalho do recrutador não é só te fazer o contato e te jogar para a entrevista. Não, é também te preparar para ela. Então, pergunta. Seja sincero com o recrutador. O que eu espero nessa entrevista? O que eu posso fazer para ter uma situação melhor dentro dela? E resuma você de forma breve. Por exemplo, quando eu falo summary of your experience ali, você pode resumir em 2 palavras, foi o que ela disse. Eu sou um desenvolvedor de software. Mas você também pode falar de forma breve, um pouco, sem enrolar. Não precisa contar a história da sua vida. Mas seja breve e mostre quem você é. Okay. No worries. Okay. Then the next, theory. I know that theory is kind of like, a tricky moment because, like, we don't use all the theoretical knowledge in our like daily life and our practical work life on the daily tasks and etc. But trust me, like, still some interviewers really want to know like basic principles or like what the letter O in OOP means. And I know maybe it's not fair, but you'll be judged by that. So prepare some kind of like, basic rules, like what the difference between like relations and non-relations databases, or like what the OOP principle means, and etc., just to make this kind of like the beginning of the conversation. It will help you a lot. Maybe you can make some kind of notes before the interview. And the second one, and I know we even have the discussion quite a lot within the 3 days with the guys who work in software engineering, it's like live coding. I know that really lots of people hate this part of the interview because like you're too nervous and it's not a real task, and like, why do they make me to do that? But this year, like, it was like record year for me. I didn't work with any of the customer who actually didn't ask candidates to write live code within the interview process. It could be different. It could be either like algorithm tasks. It could be, some ask to write some kind of basic example or go through the binary tree or like whatsoever, but it's live coding part.
And I know it's stressful, so the best stuff that you could do, it's actually like, to go through live coding tasks like before the interview, maybe like 5, 10, go to LeetCode. It's like a perfect source. You have all the kind of tasks there that you could find. Choose the level of the beginner and like, just train it, and it will help you a lot within the process. Numa entrevista, você não precisa ser a pessoa que conhece a teoria sobre tudo, mas tem a noção da teoria também. É importante que você saiba, por exemplo, os conceitos, aquele exemplo que ela dá aqui, de programação orientada a objeto. O importante não é você ser o master, saber tudo sobre aquilo, mas que você saiba pelo menos os conceitos principais, porque apesar de tudo, é nisso que você vai trabalhar. Se você pelo menos não tem o escopo do seu trabalho, como que você pode dizer apto a isso? Então, o importante é não seja a pessoa mais teórica possível, mas saiba os principais conceitos. E também se prepare para codar ao vivo. Ela comenta que foi o primeiro ano dela, onde todas as pessoas nos quais ela entrou em processos pediram para fazer live coding, né, ou codar ao vivo mesmo. E é um processo chato, é um processo complicado, porque as pessoas ficam nervosas, né? A gente fica acuado quando pedem para a gente, faz alguma coisa aí. Então, se prepare. Tem muitos sites, muitas plataformas de live coding que você pode se preparar antes da entrevista. Faz de 5 a 10, pelo menos, alguns testes, para que você se sinta confortável durante essa entrevista. Porque é uma coisa complicada, te deixa um pouco pressionado, mas você pode tentar se despressurizar o máximo possível. Então, tente, porque vão pedir para você, provavelmente. Então, já se adiante sobre isso. Não espera chegar e falar assim, putz, aconteceu. Did you say LeetCode? Can you say LeetCode? I didn't hear. Did you say about LeetCode? About LeetCode? LeetCode. LeetCode. No. Yeah. So you have a service. It's called LeetCode. It's free of charge service. There are so many examples of live coding tasks. Ela menciona a plataforma que é o LeetCode, que é realmente só para isso. É que eu não tinha entendido, gente. Perdão. We'll do it one more time at the end. Cool. And then we we have the second part, and it could be within one interview. It's like soft skills interview. And sometimes it feels like, that I know how to code. I know, I have this kind of great experience. They want me as a developer. So what's the difference? Like, why do I need to have a good soft skills? Trust me, you have. And it's really right now, it's not about know how to code, but it's actually it's about know how to code and know how to adapt and know how to work in the team and etc. Because hard skills, it's something that you could teach the person, but soft skills, it's something that you really need to spend so many time to working on that, that most likely I have a huge customers that I work with. I mean it's a huge international company. It's one of the biggest American companies that work with media and advertisement. And we have coding session with them as a part of the interview. And we had a lady who had an interview process, and she she passed technical task within 10 minutes. And never ever any person before that did that. I mean she completed it like that. She just okay, here's the task, I need 1 minute. And just and that was the solution. And I was just, okay, maybe it's a winner of the day. And she failed. So he decided just not to go with her, because he said I really don't understand how I'm going to work with her if she's so silent. So instead of that, we actually I'm sorry, Victor, you need to, I will tell you the story one more time later. So instead of that, we actually hired semi-middle engineer who was not so great in the technical perspective. Come inside. But at the same time, he was so great in the meaning of the communication and explanation, asking the questions and etc., that manager enjoyed so much this kind of conversation, so he decided to give a chance. Do you want? Yeah. Ok. Os soft skills, que são as habilidades interpessoais, elas importam tanto quanto as suas habilidades técnicas. É muito fácil para você aprender hoje
como codar, como isso, mas trabalhar em equipe, ter uma boa relação interpessoal com as pessoas, não é uma coisa que é fácil de ser trabalhada. Ele se leva tempo e te leva um bom tempo. Ela conta que já teve caso de uma pessoa que resolveu uma vaga ser muito, muito foda, assim, no sentido, tipo, resolveu tasks muito rápido em 10 minutos, que pessoas podem levar horas. Só que na hora da entrevista com a equipe, as pessoas não se sentiram confortáveis com ela porque ela é muito quieta. Então, como que eu vou trabalhar com uma pessoa que ela é muito quieta? Como que eu vou fazer umas deles, como eu vou fazer caos, como que a gente faz essas coisas se as pessoas não se comunicam? É tão importante quanto você saber codar, você também saber conversar, você também saber se dividir a experiência com a sua equipe. Então, não é só o técnico, é também o pessoal que conta muito para você também se dividir com outras pessoas. Thank you. Yeah, so just like, the basic. When you have let's imagine you have live coding session. What you need to do is actually communicate a lot. I will give you an example, and it's actually the description of the soft skills that's written here. So you received a test task. What you need to do is actually take a look, think about the task, and just say, hey, am I right that you need me to do this, this, and this? And you will receive the answer. Then you're going, okay, so I'm going to do this, this, and this, and then I'm going make tests to check that I'm correct, and then I'm going around it, and then maybe if we have enough time, I'm going to make it better. Do you want me? Okay, great. Yeah. So you're you start an implementation, and then if you feel that at some point, it doesn't matter whether it's live coding session or it's a Siri question or whatever. If you feel that you're in trouble right now, you don't know, you're stuck, you don't know what to do next. The worst that you could do is actually sitting calm or trying to create some kind of idea that maybe if I say some kind of if I answer other questions that's in my mind, interviewer will not understand that I really don't know answer on this question, so so I will pass. In the university we did quite a lot. It doesn't work like that. If you don't know, if you need help, please ask help. It's actually quite a great example how you're going to work in the future, whether you're going for help from your colleagues or from your manager, whether you're going to save the time on actually, browsing and struggling in loneliness and crying on the code and etc., instead of solving the problem within 1 minute when you actually, could ask for your colleague to help. Na hora de você vamos simular aqui uma sessão de live code. Não seja aquela pessoa que tenta ser o sabe-tudo, sabe-chão. Por quê? Seja comunicativo e também pergunte. Escolha, vamos falar assim, te dão uma lista de testes para você fazer nesse live code. Não precisa escolher tudo. Escolhe aquilo que você sabe melhor fazer. Sinta-se confortável para trabalhar, para fazer o seu code da melhor forma. E se você não sabe, demonstra que você não sabe, mas não que você não tem interesse naquilo, mas que você tem interesse em conhecer e aprender mais. Porque na hora do vamos ver, o que importa é, se eu não sei, eu estou apto a aprender, eu quero aprender. Então, mostra que você também saiba conversar, que saiba se comunicar e que você também não se impede por, não conheço, não se limite a isso. Eu não conheço, mas posso conhecer. Tente transformar essa realidade. Porque é muito importante para os outros te reconhecer também como uma pessoa que vai se desenvolver. Todo mundo está sempre apto a aprender uma coisa nova. Então, esse é um outro ponto a se relevar muito numa entrevista. Okay, I have 4.5 minutes left, or maybe even 4. So it's almost my last page. It's last round, very complicated and very easy at the same time. If you really want to work in the international company, please learn English. You will have colleagues all over the globe. You will need to talk to them. You will need to call them. You really will need to speak to them. So learn your English, brush up your skills. Don't be afraid to talk. Don't be afraid to talk to other people if you're not confident in grammar. To be honest, nobody cares about how correct you will use past perfect continuous in your speech, but everybody cares how fast and quick you could
emphasize your thoughts and other questions, and actually, like, you know, be an awesome colleague for all the rest of the people in your company. Yeah. Do we need to translate this actually? We need to Learn English, please. Who just says it? Really? Yeah, Do I need to say in English? Okay. Yeah, just. Ok. Ela pediu para eu não traduzir essa parte, porque essa parte é justamente o quê? Aprenda inglês. Quer trabalhar com uma empresa internacional com pessoas ao redor do mundo? Bom, a resposta está aqui. Thank you. I feel that you say more like, you know. Where I need. That's actually all from my side for today. We're doing this kind of strange noise. Thank you so much. Thank you, like, for Victor, for his like amazing help. He wasn't prepared for that, so like, you know, that's actually about soft skills that I told you like before. Yeah, we have like 2 minutes, 1 minute for question, and we can do that. Do you have some? Pergunta, Yes. pessoal. We have a lady there. How it works? Hi. How would you apply these tips to an internship? Like, what's the difference between a full-time job and an internship? It's like non-difference, to be honest. Yeah, I mean, like, despite like, you know, the position and the level and the, I mean, whether you're like designer or like project manager or software engineer, the tips are quite like, you know, unique. So, or like universal, it's not, that would be a more correct word. So you do the same. You just like browse the companies that have open positions for internship. You just take a look, like, you know, how, what's important for this company, what they're looking for, then trying to adapt your CV because you will need it anyway. Like, and this is your kind of amazing experience, like in volunteering. That's actually what the company like look for when they are looking for interns. Then apply, like, you know, also build connection within the company. You have this amazing opportunity as well. Everything's the same. Thanks. Thank you. More questions? Okay. Yeah. We have one question online, and Nehemias is asking if you are changing your career. Do you think it is interesting to put that on LinkedIn? Okay, that's a good question. So if you're changing your career, if you're a switcher and it's like really popular direction and flow right now, I do feel that you need to mention that. You definitely, I mean, like, you need to explain what you have been doing all these years like before that, but just make it short. I mean, for example, if you work like in aviation, you don't need to go through all the details that you did there. Just like make it brief, then go to the page, like, you know, when you're actually trying to describe what did you do to make the switch right now, and then like it will take it from there. I mean, you will have like, you know, amazing life experience that will help you within the interviewing process.